Okay friends, now we are going to learn about topic called as vancomycin and bacteriacin. Normalగా cell wall of bacteria వచ్చేసరికి పెప్టిడోగ్లైకాన్ క్రాస్ లింకింగ్ వల్ల ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. బట్ పెప్టిడోగ్లైకాన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ పెప్టిడోగ్లైకాన్ అనే ఫార్మేషన్ అవ్వాలంటే పెప్టిడోగ్లైకాన్ ప్రికర్సర్స్ అనేవి నార్మల్గా ఉండాలి. నార్మల్ పెప్టిడోగ్లైకాన్ ప్రికర్సర్స్లో మనకి దాని స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటాయంటే డి అలనైన్ ఉంటుంది. ఓకే, డి అలనైన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పెప్టిడోగ్లైకాన్ ప్రికర్సర్ ఈజ్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ వాంకోమైసిన్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ బైండ్స్ టు vancomycin, bind to D-alanine part of peptidoglycan precursor. So it inhibits peptidoglycan synthesis. Okay, peptidoglycan synthesis, not peptidoglycan cross linking. అవన్నీ వేరేటి. ఇది పెప్టిడోగ్లైకాన్ సింథసిస్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. ఓకే, పెప్టిడోగ్లైకాన్ సింథసిస్ని ఇన్హిబిట్ చేసేది వాంకోమైసిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇదేంటిది, వాంకోమైసిన్ ఈజ్ నాట్ ససెప్టబుల్ టు బీటా లాక్టమేజెస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ససెప్టబుల్ టు బీటా లాక్టమేజెస్. ఇది కూడా మోస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Vancomycin inhibits peptidoglycan synthesis and also it is not at all susceptible to beta lactamases. Okay, vancomycin action is either bacterostatic or bactericidal. Okay, bacterostatic or bactericidal. Okay, bacterostatic ante it stops the synthesis. బ్యాక్టీరియోసైడల్ అంటే ఇట్ కిల్స్. ఓకే, బ్యాక్టీరియోసైడల్ దేని మీద ఉంటుంది అంటే మూడింటి మీద ఉంటుంది. ఒకటేంటిది, మిథిసిలిన్ రెసిస్టెంట్ స్టాఫిలోకోకస్ ఆరియస్ అండ్ ఎంటిరోకోకస్ అండ్ స్ట్రెప్టోకోకస్ ఎపిడర్మిస్. స్టాఫిలోకోకస్ ఎపిడర్మిస్, ఎంటిరోకోకస్ అండ్ ఎంఆర్ఎస్ఏని కిల్ చేస్తాయి. ఇట్ ఈస్ బ్యాక్టీరియోసైడల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ ఫర్ క్లాస్ట్రీడియం డిఫిసిల్లో బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్. ఓకే, మనకి యూజెస్ ఎప్పుడంటే వాంకోమైసిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెల్ టాలరేటెడ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఓకే, సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ వాటికి యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఇట్ ఈస్ వెల్ టాలరేటెడ్ యాంటీబయాటిక్. ఓకేనా, వాట్ ఆర్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసరికి నేను FONT అని గుర్తుపెట్టుకున్నాను. ఎఫ్ అంటే ఫ్లషింగ్. ఓకే, విచ్ ఇస్ ఇడియోపతిక్ ఫ్లషింగ్. నెక్స్ట్ O అంటే ఓటోటాక్సిసిటీ. N అంటే నెఫ్రోటాక్సిసిటీ అండ్ T అంటే thrombophlebitis. Okay, associated with Dress syndrome. ఓకే, మనం దీన్ని సెపరేట్గా మాట్లాడుకోవాల్సింది వాంకోమైసిన్ ఇన్ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ ఆర్ ఫ్లషింగ్. ఓకే, ఎలా అంటే మనం ఎప్పుడైతే వాంకోమైసిన్ ఇన్ఫ్యూజన్ అనేది ఓకే ఫాస్ట్గా కానీ ఇస్తే ఫాస్ట్ ఇన్ఫ్యూజన్ రేట్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ఫ్యూజన్ రేట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి డిఫ్యూజ్ ఫ్లషింగ్ అవుతుంది. వెన్ vancomycin is given at a faster rate, it causes diffuse flushing. So what is the treatment? So before giving vancomycin, give
antihistamines. Okay, this is first one. Second entry, and decrease or slow rate of vancomycin infusion. Okay, slow rate of vancomycin infusion or pre-treatment with the antihistamines decreases the idiopathic flushing caused due to faster rate of vancomycin infusion. Okay, next, what are the causes for resistance? Cause of resistance, నార్మల్గా మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం? వాంకోమైసిన్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఎంఆర్ఎస్ఏ, స్టాఫిలోకోకస్ ఎపిడర్మిస్ and it acts on enterococcus species. అయితే ఎంటెరోకోకస్లో some species of enterococcus have D-alanine and D-lactose. D-alanine and D-lactose ఉండడం వల్ల D-alanine and D-lactose on peptidoglycan precursors. Okay, therefore vancomycin can't act on it. Okay, therefore this some species of enterococcus show resistance to vancomycin. So this is the cause of resistance. ఎందుకంటే some enterococcus species లో D-alanine and D-lactate ఉంటాయి. D-alanine and D-lactate. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఫాంట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫ్లషింగ్, ఆటోటాక్సిసిటీ, నెఫ్రోటాక్సిసిటీ అండ్ థ్రాంబోఫ్లిబైటిస్ వస్తాయి, డ్రెస్ సిండ్రోమ్. ఓకే, ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ vancomycin is well tolerated and given in the severe infections. Vancomycin is bactericidal and bacteriostatic action. Bactericidal action in MRSA, Enterococcus and Staphylococcus epidermis, and bacteriostatic in Clostridium difficile. నెక్స్ట్ ఇది ఏంటిదంటే డిఅలా పెప్టిడోగ్లైకన్ ప్రికర్సర్ దగ్గర యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఇన్హిబిట్స్ ద పెప్టిడోగ్లైకన్ సింథసిస్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ససెప్టబుల్ టు బీటా లాక్టమేసిస్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ vancomycin. Thank you for your patience listening.